আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান। আশা করি সবাই ভালো আছেন। গত টিউটোরিয়ালে আমরা দেখেছি কিভাবে পাইথন এবং পাইচাম ডাউনলোড এবং ইনস্টল করা যায়। আজকে আমরা ফার্স্ট প্রোগ্রাম রান করব। আমরা প্রথমে চেক করে নিই যে পাইথন ঠিকভাবে ডাউনলোড হয়েছে কিনা। তো আমরা কমান্ড প্রম্পটে যাব, দেন পাইথন ভার্সন, এখানে দেখা যাচ্ছে যে পাইথন ইনস্টল হয়েছে। তারপর আমরা যদি কমান্ড প্রম্পটে পাইথন রান করতে চাই তাহলে py লিখে এন্টার প্রেস করব। এখন আমরা আমাদের কোড রান করব। প্রিন্ট, পাইথনে মূলত প্রিন্ট দিয়ে কোনো কিছুকে ডিসপ্লে করা হয় আর প্রিন্ট করা হয়। হ্যালো ওয়ার্ল্ড। কমান্ড প্রম্পটে সুন্দরভাবে রান করেছে। এখন আমরা আইডিএ দিয়ে রান করব। প্রথমে আমাদের ওপেন করতে হবে পাইচার্ম আইডিই। নতুন একটা প্রজেক্ট ক্রিয়েট করব, নিউ প্রজেক্ট লোকেশন দেওয়া আছে এখানে, ক্রিয়েট দিস উইন্ডোজ। দেন আমরা এখান থেকে new python file, first program, file, first program, print hello world। আমরা এখানে রান বাটনে গিয়ে রান করব। ফার্স্ট প্রোগ্রাম hello world প্রিন্ট করতেছে। আর কিছু করতে পারি, প্রিন্ট